لمشاركة هذه الدورة التي تنظمها الوكالة على مدى يومين بمشاركة تلاميذ من 21 جنسية يمثلون مدارس القدس، مدارس جبران خليل جبران بالرباط، مدرسة قادس ببوزنقاب، ويحضر معنا كذلك تلاميذ مدرسة المواطنة بالرباط. ونبدأ هذه الدورة بفقرات فنية فيها أغنيتين لأطفال مدرسة جبران خليل جبران، وبعدها قصيدة شعرية لتلميذة فلسطينية رضا الرحمن أبو الكف. تفضل. Everything was so cool. The legends and the myths, Hercules and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, I'm back on with his fists. Really, I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman things. So pretty, something I can do, somebody I can miss. I want something just like you. Everything was so cool. The legends and the myths, the distance is the truth. The moon and its eclipse. Superman and rules are so big for your lips. I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, something I can do, somebody I can miss. I want something just like you. I want something just like this. I want something just like this. I want something just like I want something just like this.
شكرا لأطفال مدرسة جبران خليل جبران على هذه الأغنيتين. وأدعو إلى المنصة التلميذة رضا الرحمن أبو كف لإلقاء قصيدة شعرية في موضوع في القدس. تتفضل. في القدس مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي بسورها. فقلت لنفسي ربما هي نعمة، فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ العين تغمض ثم تنظر، سائق السيارة الصفراء مال بنا شمالا نائيا عن بابها، والقدس صارت خلفنا، والعين بمرآة اليمين تغيرت ألوانها في الشمس من قبل الغياب. وقد فاجأتني بسمة لم أدري كيف تسللت على الوجه. قالت لي: وقد أنعمت ما أنعمت يا أيها الباكي وراء السور، أحمق أنت؟ أجننت؟ لا تبكي عينك أيها المنسي من مبني الكتاب، لا تبكي عينك أيها العربي. واعلم أن في القدس من في القدس، لكن لا أرى في القدس إلا أنت. نحن الفلسطينيون، نحن المقدسيين، نحن العرب، نحن مهد الديانات ورسالات السماء، نحن الماضي والحاضر والمستقبل، نحن من تعلمتم منهم ونحن من علمكم. واسألوا عن ساعة صلاح الدين الأيوبي. نحن فوارس العالم، فوارس فلسطين، فوارس القدس، قادمون. شكرا للأستاذة رضا الرحمن على هذه القصيدة الرائعة.
وأدعو إلى المنصة الدكتور محمد سالم الشرقاوي مدير الوكالة لإلقاء كلمة ترحيبية بالمناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد سمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس، السيدة والسادة ممثلي المدارس الشريكة في هذه الدورة. هذه الدورة الثالثة لمحاكاة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس تنظمها الوكالة هذا العام تزامنا مع احتفالاتنا باليوبيل الفضي للوكالة بمرور 25 عام على تأسيس هذه المؤسسة. وأنا طبعا سعيد برؤية أطفال من القدس يحضرون معكم لينصتوا إليكم وتنصتوا إليهم وتتبادلوا عناوين الاتصال فيما بعد بينكم حتى تستمروا إن شاء الله في التواصل مع أقرانكم الفلسطينيين. I would like to say maybe a few words in English. Yasmin Ayad is here. Can you stand up please? ممكن تطفي هذه ياسمين عياد ورضا الرحمن أيضا أي موجودة. ممكن تطفي محمد عبتون أيضا موجود. هذو الأطفال. Okay. Yasmin Ayad and Rida Rahman Abu Kaf are two young girls from Al-Quds who spent 2 weeks in Morocco in August last year with 50 of their Palestinian compatriots. The two girls took part in the last edition of the summer camp. كانوا معنا ياسمين ورضا كانوا معنا العام الماضي في شهر أغسطس العام الماضي. أحمد عبتون, this young boy here, joined the group only 2 days later. He could not travel in time because of COVID-19 restrictions. At the end of their stay here in Morocco, the Palestinian children returned to their country with beautiful memories of this charming and hospitable country, the Kingdom of Morocco. In the city of Tangier and in all the places they visited, the children felt the true meaning of freedom, the beauty of nature, and the deep and speechless affection that the Moroccan people have towards their Palestinian brothers. Today, Yasmin, Rida Rahman, and Ahmed are once again here with us to share with their peers from different nationalities and backgrounds some aspects of their daily life in Jerusalem, how they manage their school life, كيف يعيشون حياتهم في المدرسة, how they spend their leisure time, كيف يعيشون أوقات فراغهم وهواياتهم, and what they think of the play area and attraction, وكيف يرون مناطق اللعب ومراكز اللعب بتاعهم داخلين في مراكز لعب عندهم, and of course what their aspirations. The main purpose of this simulation is to hear the voices of the Palestinian children and to allow other children to tell the truth as is presented by those directly concerned in all honesty. اليوم انتم تسمعوا من الأطفال كيف يعيشون عن حياتهم في القدس وتتعرفوا أيضا على هذه المدينة وطبعا من خلال كلمات أطفال. Here at Beit Mal Quds Sharif Agency, we welcome in all the ideas and suggestions that will be developed during the third simulation session of the International Summit for the Children in Al-Quds, Jerusalem,
to contribute further to improving the situation of the children in this holy city. We will be distributing small cards later so that each of you can write a note to a Palestinian child. Your word will be included in the final statement of this conference tomorrow, inshallah. يمكن بعدين سيوزعون عليكم بعض البطاقات. الأطفال من جنسيات مختلفة يكتبون للأطفال القدس وفلسطين، والأطفال المقدسيون أيضا يكتبون عبارات لأطفال العالم. Was clear? Thank you for your attention. يشرفنا بالحضور في هذه الدورة السيد سمير جبريل مدير مديرية التربية والتعليم بالقدس، وأدعوه لإلقاء كلمة. الأخ الدكتور محمد الشرقاوي المدير العام لوكالة المال القدس، مدراء المدارس، الحضور الكريم، أبناء الطلبة، أسعد الله صباحكم. كان يسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء في هذه المبادرة الإبداعية من وكالة مال القدس بمؤتمر قمة للأطفال من أجل القدس. أنتم قادة هذا المؤتمر اليوم وقادة المستقبل. من هذا القاعة، من هذا المكان، نفكر في المستقبل كيف يكون لنا دور في صنع السلام في العالم. أطفال القدس يعانون ولا هناك انتهاكات تمارس بحقهم، ولا يمكن أن يتحقق السلام في مدينة القدس إلا إذا كان سلاما عادلا شاملا، والعدل يجب أن يكون برضا الجميع وبرضا الذين يقع عليهم الظلم. هذا رسالتنا لأبناء العالم، لأبناء هذا التجمع، من أجل أن نفكر سويا كيف أن نجعل أبناء القدس أكثر سعادة وأكثر أمن وأكثر سلام وأكثر استقرار. فالاستقرار يأتي من خلال السلام. فأنتم عليكم أن تفكروا كيف سنصنع السلام لأبناء القدس، لأبناء فلسطين في هذه المدينة التاريخية العزيزة على قلوبنا. تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس هذا المؤتمر أطال الله عمره سنقوم ونفكر من أجل أبناء القدس، من أجل أن نشعر بإنسانيتنا. كيف يشعر الإنسان بإنسانيته؟ من خلال الشعور بالآخرين، والشعور مع أبناء القدس هو قمة هذا الشعور بالإنسانية. فندعوكم من خلال هذه القمة أن تصلوا بأفكاركم الإبداعية التي نثق بها. أنتم قادة المستقبل. من أجل هذه الأفكار ممكن أن نصل إلى ما يصبو إليه أبناء فلسطين، وإن شاء الله لكم دورا في المستقبل بصنع هذه القرارات الهامة في حياة أبناء شعبه فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد سمير جبريل على هذه الكلمة، وأدعو الأستاذة ماريا الشعبي مديرة النظام البريطاني بمدرسة جبران خليل جبران لإلقاء الكلمة. Ladies and gentlemen, members of the media and students, Khalil Gibran School with Inspired Education replies present again this year in the third edition of the simulation model of the International Childhood Summit
for Al-Quds. But this year is special, as we have the honor to celebrate the 25th anniversary of the existence of Beit Mal Al-Quds Agency under the high patronage of His Majesty King Mohammed VI, Chairman of Al-Quds Committee. May the Almighty assist him. Khalid Gibran School signed a cooperation protocol with Beit Mal Al-Quds Agency and Lefkhaya School of Al-Quds back on the 24th March 2021 to develop joint programs and projects to improve collective awareness of young children and on humanitarian issues. During that second edition, the theme of the Childhood Summit was love and peace. It was an opportunity for children to address several issues while exchanging their ideas, experiences, and expertise. Children said yes to love and yes to peace in that summit because Al-Quds is in our hearts. Quoting Mr. Mohammed Salim Sharqawi, Director of Beit Mal Al-Quds Agency, who we would like to thank, as well as every single member of staff in Beit Mal Al-Quds Agency for organizing this amazing event. Our students from 18 different nationalities are here today to participate in the third edition of the simulation model of the International Childhood Summit for Al-Quds in Rabat under the theme, "The Safety of Jerusalem Depends on the Safety of its Children." This third edition aims to enhance the children's awareness of different issues that grant their attention and broadcast ideas that express their convictions on the safety of Palestinian children in Al-Quds, the holy city. This edition's loftier objective is to mobilize and sensitize the youth on the importance of safety and security of children, and that children everywhere deserve to experience life in all its fullness. It is such a great opportunity for our children to address such a theme. As educators in general, and as teachers at Khalid Gibran School with Inspired Education, we always highlight the sacred fact that children have rights, as do adults, and that these rights must be upheld. A child should progress to reach their potential if their development needs are met, parenting capacity is stable, and family and environmental factors are positive. I believe that when we understand and enact children's rights, we create stronger and more inclusive communities. In view of the continuous safety and security challenges, we will continue to support measures to promote the development of education so as to keep children safe in education, promote their welfare. For this, Khalid Gibran School, with its 37 years of existence and more than 75 different nationalities, deployed all its efforts to instill the culture of tolerance and love in its rising generations. Thank you. شكرا للأستاذة ماريا السعدي. ويشارك معنا لأول مرة في هذه الدورة مدرسة طاليس، وأدعو الأستاذ عبد العزيز حميش المدير التربوي بالمدرسة لإلقاء كلمة. السيد مدير وكالة بيت مال القدس الشريف، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يسعدني بمناسبة القمة الدولية للطفولة من أجل القدس في نسختها الثالثة التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف تحت عنوان سلامة القدس من سلامة أبنائها، أن أشكركم على دعوتكم الميمونة وعلى الثقة التي أوليتم لمؤسستنا للمشاركة في هذه القمة، كما أرحب بضيوفكم الكرام من القدس العزيز ومن مختلف البلدان المشاركة، وأبلغكم من تمنياتنا بنجاح هذه القمة. واسمحوا لي في البداية أن أهنئ السيد مدير وكالة بيت مال القدس الشريف وجميع أطر الوكالة على مرور 25 سنة من العطاء المتواصل في خدمة القدس والمقدسيين، وأستغل هذه المناسبة لأسلط الضوء على الأدوار التي تطلع بها الوكالة من أجل الحفاظ على الوضع القانوني والهوية الحضارية والتاريخية والدينية المقدسة، كما أبرز إنجازات الوكالة في مجالات متعددة كالتعليم والصحة والسكن والحفاظ على التراث إلى غير ذلك من الإنجازات المتعددة. حضرات السيدات والسادة، إن منطلق الإيمان بأن بناء مجتمع التسامح والسلام له أبعاد إنسانية عميقة، اتجهت جهود مؤسسة طاليس
إلى نشر ثقافة التسامح والمحبة والسلام على نطاق واسع بين أبنائها، والعمل على جعلها عاملا أساسيا لتنمية القدرات الإبداعية والمعرفية في نطاق الحوار المتواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى، والعمل على نشر قيم التفاهم والتسامح والتضامن. ولا بد من الإشارة في هذا الإطار إلى الدور الكبير الذي تطلع به الوكالة في نشر هذه المبادئ السامحة بين أطفال القدس من جهة، والانفتاح على العالم الخارجي من جهة أخرى. حضرات السيدات والسادة، إن مؤسسة طالب الدولية بمزنقة انطلاقا بإيمانها بضرورة تعزيز العمل المشترك تؤكد بهذه المناسبة عزمها على إنجاح هذه القمة لما لها من أهمية بالغة في ترسيخ مبادئ المحبة والتسامح والسلام بين أطفال العالم وإرساء مجتمع متوازن وعادل ومتضامن. وإن نتمنى اليوم كل النجاح لهذه القمة بأننا نعرب لكم عن سعادتنا البالغة في المساهمة في أشغالها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذ حميش. وقبل الانتقال إلى الأعمال التحضيرية لمحاكاة القمة الدولية، أدعوكم لمشاهدة فيلم عن الدورة الأخيرة للمخيم الصيفي لفائدة أطفال القدس التي نظمت في المملكة المغربية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. نشاهد جميعا. جعراش في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح جوا. أنا مهما لفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمه وقال ما شاء الله. أول يوم لما نزلنا المطار استقبلونا أهل المغرب بحنية كثير. حسيت حالي بين أهلي مع أهل المغرب. ويوم رحنا على الأوتيل استقبلونا الأوتيل بشكل كبير. حسيتهم بحبوا أهل فلسطين وبحاولوا يدعموهم بحد الإمكان. وفي اليوم الثاني ودونا عند أستاذتين علمونا عن البيئة وعن طبقة الأوزون. طبقة الأوزون تعلمت إنها كلها غاز هي بتحمي الجو من الجراثيم والأضرار. عن جولتنا في طنجة. شفنا على المدينة القديمة وشفنا ذاكرة ابن بطوطة وشاهدنا كتبه القديمة وخريطته وكل شيء كان يعمله زمان. خلال زيارتنا للمملكة المغربية رحنا على زيارة لنادي الملكي للظواهر الشراعية. خلال الفترة الصباحية أعطونا دروس نظرية
كيف مبدأ عمل الزوارق. خلال الانتهاء من الدروس النظرية رحنا ركبنا الزوارق الشراعية الصغيرة، وبعد الانتهاء رحنا ركبنا الزوارق الشراعية الكبيرة وشفنا طنجة من عرض البحر. زرنا النادي الرياضي اللي هناك صار فيه مباراتين كرة قدم للأولاد وكرة سلة للبنات، وشفنا الروح الرياضية عندهم قد إيه هم حابين القدس وقد إيه حابين يزوروها، وكان تشجيعنا لبعض كتير قوي. ومن هون بحكي لهم اللي حابين يزوروا القدس إنه 50 بيت مفتوح لهم. رحنا على الغابة الدبلوماسية، تم استقبالنا استقبال أكثر من رائع، بيستقبلونا بالأغاني الفلسطينية وحكينا مع أطفال المغارب، حكينا وتبادلنا ثقافات بيناتنا وعادات بيناتنا، تم تقديم عروض منا ومنهم وقدموا عروض على الأغاني الفلسطينية. كثير مبسوطة إنه عن جد بشوف حب أطفال المغرب إلنا، وببين إشي من عيونهم إنهم عن جد داعمين لقضيتنا فلسطين. وبحب أشكر الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه على هذه الفرصة الجميلة اللي أعطاني إياها. رحنا على إحدى المدارس الفنية في تطوان، هناك شفنا الصناعات التقليدية اللي بيستخدموها أو اللي بيصنعوها من الحديد والسيراميك، كانت جدا رائعة. وتحدثنا بالآخر عن التاريخ المشترك بين القدس والمغرب. رحنا على الحرس الملكي، كانت تجربة كتير حلوة. شفنا الخيول بأنواعها وكيف نطعميها ونشربها وناكل فيها، كانت تجربة كتير حلوة ومش جديدة علي، بس حسيت إنها تجربة لازم أخذها أكثر من مرة ومرة. زرنا أنا وأصدقائي بالمخيم ملعب الجولف الضخم اللي كانت تجربة رائعة وأول مرة نعملها كمجموعة. هاي الفرصة اللي أتيحت لنا ما كانت متاحة لنا في بلدنا، في منطقة هالقد كبيرة في ملعب هالقد ضخم. كانت تجربة مميزة وفريدة وكتير غريبة، وأول مرة تعرفنا فيها على هاي الرياضة وجربناها واستمتعنا في تجربتها. ثم ذهبنا هناك لجبل العلا اللي شفنا فيه ضريح موسى الرضا بن مشيش، كان أحد قادة جيوش مع صلاح الدين لتحرير القدس. بعدين رحنا على ضريح مولاي عبد السلام، هناك شفنا سكان هذيك المنطقة اللي عبروا لنا عن فرحهم بوجودنا بيناتهم، وإحنا كنا جدا ممتنين لشفتهم، وعرفنا قديش كان الشعب المغربي ولا زال يدافع عن فلسطين.
كانت زيارتنا لمدينة الرباط، رحنا عند الحرس الملكي وقابلنا الجنرال وشفنا وعملوا لنا عروض كيف بروضوا الحصن وكيف إنه طريقة كثير صعبة، وشعورنا كثير كان جميل، والاستقبال تاعهم كان كثير لنا حلو. ورحنا على مكان ورجونا كيف بيصنعوا السرج والأحذية والملابس للحرس الملكي، هم بيعتمدوا على حالهم بكل شيء. وفي الأخير عزمونا على وجبة غداء وقدموا لنا هدايا، فأنا جدا بشكر وبحب أشكر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. زرنا البرلمان وعرفنا إنه هاي المؤسسة الوحيدة اللي بتنصر قوانين لهاي البلاد، وأعطونا دفتر لحتى نتعرف على حياة البرلماني، وعرفنا إنه في برلمان للأطفال، وهيك بنعرف قد إيه المغرب مهتمة لحقوق الأطفال اللي بعمرهم. والآن أعطي الكلمة للأستاذ عبد الرحيم بقرنيش، وهو أستاذ محاضر سيشرف على الأعمال التحضيرية لهذه الدورة، وسيلقي أولا كلمة في موضوع الدورة وبعدها عرض حول تقنيات التفاوض. Good morning, everyone. First of all, I should like to welcome you all, respected guests, teachers, and students, on behalf of the Al-Quds National Agency, which is affiliated with the Al-Quds Committee, for attending this third edition of the Children for Al-Quds Summit Simulation. This year's edition is held under the theme, "The safety of the Al-Quds is part and parcel of the safety of its children." I would like to open this speech by a quote said by some prominent thinker, and it goes as follows: "If we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children." We cannot but agree with this wise quotation, which advocates nonviolence, kindness, and empathy to win battles and even wars. As a matter of fact, protecting children constitutes the first step towards protecting humanity at large. And as you all know, our world today has utterly failed to uphold international human rights in a context fraught with huge challenges presented by pandemics, complex and complicated humanitarian emergencies, and extreme climate-related crises. In this unfortunate conjuncture, children's rights continue to be violated in Al-Quds al-Sharif and in other parts of the occupied territories on a daily basis. Our children there are exposed to flagrant violations and abuses
and are deprived of their basic rights. They are routinely denied their right to life, right to access education, right to adequate housing, and the right to the highest attainable standard of health. Children in Al-Quds should be protected from all forms of violence and abuses and negligent treatment or maltreatment. They should have the right to access justice and humanitarian assistance, the right not to be deprived of their freedom arbitrarily, the right to express their views freely on all matters affecting them. And last but not least, they should be able to engage in play and recreational activities like their peers in other countries where children's rights are the primary interests of the state. In this regard, it is worth noting that under the Universal Declaration of Human Rights, Palestinian children should be entitled to special care and assistance, which is also reaffirmed in the United Nations Convention on the Rights of the Child. Member states, therefore, have the primary moral responsibility to protect, respect, and fulfill children's rights, both in times of peace and in times of war, regardless of their age, gender, or status. Today, states members should bear in mind that children are all full human rights holders and are entitled to special protection under international human rights law, and in particular under the United Nations Convention on the Rights of the Child, which, as I have mentioned earlier, sets out the international standards for children's rights and underlines that the best interests of the child should be a primary consideration in all actions concerning him or concerning them. So not only must member states recognize all persons under 18 as children, but also provide them with special protection. They are also called upon to recognize that Palestinian children in the holy city of Al-Quds Sharif are treated as children who must be protected from all forms of violence and abuses. These children in the holy city of Al-Quds Sharif and elsewhere in the occupied territories should be able to enjoy their life and be encouraged to pursue and fulfill their dreams and aspirations. In this respect, Beit al-Quds al-Sharif Agency, under the high guidance of His Majesty King Mohammed VI, in his capacity as chairman of Al-Quds Committee, has carried out numerous educational, social, and economic, culture, and health projects since its creation in 1995. These projects aimed at improving the living conditions of the Maqdisis and preserving the civilizational and spiritual legacy of the Holy City. To conclude, the Kingdom of Morocco, under the leadership of His Majesty King Mohammed VI, may God assist him, will spare no effort whatsoever to protect the well-being of the inhabitants of this holy city, the cradle of the three monotheistic religions, and the symbol of peace and international coexistence, and preserve its religious, historical, and cultural identity. Thank you very much. Right. Okay, so I'd like to actually just talk today about the techniques of negotiations, right?
actually, my presentation will touch upon the main and the most important, aspects of negotiation. And I'll be first giving a brief definition about what negotiation is, and then I'll move on to the second point, which is planning, and then BATNA, right? And of course, I'll be moving forward and moving on to talk about the walkaway point, emotions, active listening, overconfidence, and of course, a conclusion here. So there are actually many definitions, given to negotiation. But I have chosen for you here this simple one, because actually when we negotiate, we have an aim, we have an objective, we have a goal to reach. So we need to actually make sure that this goal is reached through reaching some agreement in a way, of course, that will satisfy all the parties involved in the negotiation, right? In fact, we all negotiate on a daily basis. We negotiate at home, we negotiate when we want to buy or sell something. In other words, negotiation is a common thing that we do. We negotiate all the time. Kids, by the way, are really good at negotiating with their parents, right? So when you want something, what do? You simply negotiate, okay? And you go, and try to just talk to the person who is you feel closest to, right? And generally it can be either the mother or the father, right? And I'm sure, most of you would rather, talk to the mother than the father, right? But we do negotiate all the time. In fact, if when we engage in negotiation, our aim here is to maximize our interest. In other words, we need to make the best choice to reach the goal that we actually have set for ourselves, right? So there are a number of definitions actually related to negotiate, but the most important one is that when people engage in negotiation, their aim is simply to reach an agreement. Although it's not always easy, right? Because sometimes people think of negotiation as being a process whereby you would really try to reach a win-win agreement, right? But in fact, it's not always true, because sometimes we can simply take other steps to avoid, whatever we feel is not in our interest. So the second point here, and the second principle, because people tend, experts in negotiation, call these not techniques per se, but principles. All right, principles. So one of those principles is called BATNA. BATNA stands for Best Alternative to Negotiated Agreement. Right? In other words, when we go for this technique here or principle, we have to make sure that we have some sort of the second best alternative, second best choice if our negotiation actually fails. So negotiators actually that have a strong and well-defined BATNA have an advantage. You know why? Because they have this kind of reference, and this is something that they do well beforehand. They do it well in advance. So you need to make sure that you set your BATNA before sitting at the negotiation table, right? Through BATNA, we can think about all the alternatives, because you cannot go to negotiation without having alternatives, options, that you might probably want to refer to, in case
the negotiation reaches what we call a dead end. A dead end or a deadlock. It means there's no solution, right? So first of all, you have, if you want to be ready to sit in negotiation, yes, you have to make sure that you know who the people, for example here, you know what will happen if the party, if the other party is, who the other party is, and if there is no deal. So it would be higher for the children, I think, if you can manage to make it simpler. Yes. Right. Okay. Right. Okay. So the next technique. Right. Are you following with me here? Are you? How many of you are not able to understand what I'm saying? Who doesn't understand? You, right? You, okay, and you. So just and how about the others? And you too, right? Okay. Well, actually, because in fact, it's just this BATNA technique that is a little bit difficult to understand. I mean, even for some adults, let's face it, right? But here, I'll move on and talk about the next point, which is the walkaway point. You know what walk away means? What does that mean? It means you leave what? You leave the negotiations, right? You leave negotiations. Well, why do people leave negotiations? Simply because they are not happy with what? With the final decision, okay? With the result. There is the result of the negotiation. So what do these people do actually is to simply walk away. So it's something that you have to know well in advance. You have to prepare for it. You cannot just come to the negotiation without knowing where you are going to stop and leave the room if you don't feel like you're getting what you want. You understand? So here, we have to be very careful. And the walkaway point is not something that you can actually decide on or decide to do in the midst of the negotiation. It means while you are in the room where the negotiation takes place. So you have to prepare for it, right? You have to prepare for it. It's like when you want to buy something and you go into a shop, right? What do? Do you go into any shop? No? Okay, what do? You need to know how much money you have first. How much money you have. If you have a lot of money, you have this luxury. You could always, just walk into any shop you like and buy anything you like. But if you have a small amount of money, a limited amount of money, what do? You choose, right? You choose the shop you want to go into. You choose the shop you want to buy whatever you want to buy from, right? So here, first of all, determine your walkaway point before the negotiation, right? And then if you feel like things are not going the way you want them to, make sure that you take a short break from the table. Take a short break. And then walk into an area, and what do you need to do? Organize your thoughts. What you need to do is to organize your thoughts. It means what? It means probably even examine the approach. Look into the approach that you have adopted in the beginning. Probably it was not the right approach, right? And it's generally when people go into negotiation, they go in a group, right? And it's always preferable to just go and take that break and go somewhere with the people that are with you so that they can give you their feedback. It's always important. So walk-away point is another principle that is really key to success, okay, to negotiation success. The second, this one, active listening. How many of you are good at speaking?
Are you good at speaking? Are you good at giving advice to friends? Yes. All right, okay. But how many of you are good at listening? You're good at listening. We say that wise people are always people who are really attentive to what others are saying. Because sometimes, and most of the time, it's easy to talk and speak than it's easier to talk than speak than listen. It's not easy, right? So what you need to do in negotiating is to really you have to listen actively and attentively. Listen, because what happens when you listen to what your the other party in the negotiation is saying? What happens? You have a clear idea about what they are thinking about, what they are going to do. You get a lot of information, and sometimes very important information that can help you in your second move towards getting what you want. And this is what we call the desired end goal, right? So what you need to do while listening, you listen to what people are saying, but most importantly, try to listen to how they are saying it. How, the manner, in other words, the tone, the intonation, their body language, right? Keep an eye, try to watch closely how the other party is using body language, all right? And of course, the content, what they're saying. So here, and avoid interrupting. It's not a good thing, actually, when you interrupt people, because when you interrupt people, you don't really give them the chance to say what they want. And in negotiation, what you expect your counterpart, if you like, or the other part to do is say and talk about what they think, right? It's really important. So make sure that you avoid interrupting your counterparts here in negotiation. The next point here, or the next principle, is overconfidence. Right? Generally, overconfidence. What happens when people are overconfident? How do we describe them? How do we see them? As they fail, of course, right? And overconfidence could be synonymous to what? What is the other word that we can actually use here? Yes? Sorry? Danger. Well, in fact, you're right, because being overconfident could actually put you in danger, right? You have to be very careful. But then, overconfident people are generally and usually seen as being narcissistic, with a high ego. You're overconfident, you overestimate the person. Absolutely. So when you feel or you are overconfident, you underestimate your opponent's strength. In fact, overconfidence could be synonymous to arrogance, right? Okay, and the word used in Greek is hubris, and you know that hubris always leads to a fall, right? So please, okay, as we say, make sure that we keep our feet, right? On the ground, okay? We have to be realistic and never look down on on others in general, and in negotiation in particular. You have to be very careful, because your counterpart could probably be having something like strengths that you cannot see at that particular moment. So here, generally what you need to do is, before sitting in at the negotiation table, make sure that you do a bit of research about the other party. Do research. Try to find out who that party is, who that person you're negotiating with is or is like. Right? It's really, really important. So here we have to make sure that we know the other party, know something, and as much as we can about the other party. And of course, we could always ask, questions, because when we ask questions, generally we get responses, we get answers,
And through these answers, we could formulate, okay, whatever ideas we would like to actually use to our at our advantage, if you like, to our advantage. So the best way to reduce overconfidence is get yourself someone. Try to find someone in your team, all right? And please don't make it like the someone, I mean, who could provide you with advice and realistic, if you say objective advice, so that they can help you see clearly that you are probably not making the right move. So, and generally, it's not your deputy, it's not the, if you are the manager, if you are the boss, don't get somebody who is closer to you. Make sure you get people who could, a bit like, from the company, for instance, you have people who could do that. And please ask them to do it without fear, okay? In other words, these people should have the courage to tell you that you are wrong and that the approach that you have adopted is not the right one, okay? So here, the next principle here is emotions. What happens when people get angry? Because negotiations are always packed with emotions. What happens when you get angry? What happens when you get angry with a friend? Or you can't control your emotions. And how do you react? You can react a bit. Yes. Okay. Yeah. You might probably overreact. And when you overreact, what happens? Do you always don't you regret it afterwards? You regret it afterwards because you thought that maybe I could have taken it, easy and played it cool, as we say. So generally in negotiation, it's really, really important to avoid getting angry, because that could actually blind you or distract you, if you like, from what you are trying to achieve here. So do not, sometimes your counterpart could get very angry. Please don't react. What you need to do in this case is try to absorb that kind of anger. Because after all, in negotiation, you need to make sure that you show some sort of empathy for your empathy. It means what? It means you show like the same emotion. You try to be considerate. You try to understand your counterpart's reaction. Try to just take it easy, because you need that. If you manage to get control of the situation and you manage to calm down your opponent or your adversary or your counterpart in negotiation, it's going to help you actually get what you want. Because after all, nobody would really want to negotiate with a grumpy, angry counterpart. It's not going to help, and you're not going to learn, and you're not going to get what you want. So here, okay, try. For example, if you're the other party gets overreact or get angry, what you need to do is simply try to apologize for the other party's emotional state by saying something like, "I am very sorry you're so upset." Right? And then the next thing you might want to do is take a break from the negotiation. Take a break. It's always important in life in general. Whenever we get angry with someone, we have to make sure that some people say, okay, you have to sit down, right? Or some people say you have to leave the place where you are actually when you happen to have this kind of arguments with that person. And of course, after the emotions, we have this kind of conclusions. In fact, there are a number of other techniques, but I've tried to just touch upon it. It means just talk about these principles briefly, right? But of course, there are a lot of research, and a lot of research is still being done. About how to actually lead negotiations. So my conclusion is this. Here we say that negotiation is an art that requires a lot of what? Planning and practice. All right?
And those techniques that I have mentioned and mastering those techniques does not necessarily help you get what you want and does not guarantee a good outcome, a good result of negotiation, because there are other, as I put it there, other external factors that come into play. So I wish you all the best and in your future negotiations, because I expect you, to just take part in a number of negotiations in the future, and hopefully you will make it. I'm sure about that. Thank you so much. كما أخبركم السيد المدير بداية هذا اللقاء سيتم توزيع بطاقات على الأطفال المشاركين في هذه الدورة لتبادل رسائل فيما بين أطفال المغرب وأطفال فلسطين. بالنسبة للناس أطفال القدس يتكلموا ياسمين خذوا الكلام أيضا شكون وضعيتكم يعني بعض الأفكار عن وضعية الأطفال في القدس. نسمعوا منكم تفضلوا فيما بغيتي منك بغيتي فيما تبغي. مرحبا جميعا. زي ما عرف في السيد الشرقاوي قبل، أنا ياسمين عياد، طالب المقدسية في مدينة القدس. جينا اليوم للمرة الثانية أنا وبعض الأصدقاء اللي معي حتى نوضح صورة أكثر عن معاناة الطلاب الفلسطينيين في مدارسنا. طبعا إحنا يعني من صعوبة وصولنا للمدارس بسبب الحواجز العسكرية وضعتها قوات الاحتلال، هدم المدارس، يعني مدارسنا موجودة في خطر بأنها ممكن تتعرض للهدم بأي لحظة وما يكون عندنا مدارس. بالإضافة طبعا إلى محاولة قوات الاحتلال للسيطرة على المناهج الفلسطينية بتغيير المناهج وتحويلها لغرس أفكار استيطانية داخل عقول طلابنا، لأنه فئة الأطفال والطلاب اللي بعمرنا هم الأكثر استهدافاً، لأنه من خلال هذا العمر إحنا بنبني شخصيتنا، بنبني أفكارنا، بنبني طريقة تعاملنا مع أي موقف ممكن يصير معنا أكثر وعياً. فهو في هذه المرحلة بيحاولوا يدرسوا هاي الأفكار فينا حتى نوعى على شيء هم بدهم إياه، حتى ما يكون في مقاومة، حتى نكون خاضعين لهم. وبس، شكراً. مين كمان من أطفال؟ مين كمان؟ أحمد تفضل. السلام عليكم، أنا طالب أحمد عطول من المشاركين في الدورة الثالثة. في الدولية في القمة المغرب. إحنا طلاب الفلسطينيين نعاني دائما في القدس إنه في حواجز عسكرية حكت سبيل سنين، إنه معرضات مدارسنا للهدم أو حتى للاعتقال، إنه يمكن تلاقي إنه بيغرسوا بعقول الطلاب جيلنا، لأنهم لسه مش واعيين كثير، بيغرسوا إنه الكيان هو إشي طبيعي ولازم نكون متحابين، بس هذا الشيء خطأ. لازم إحنا نكون مقاومين، ونكون ضد غرس المناهج الاستيطانية. وكمان بشكر الملك محمد الثالث على نصره الله على هاي المنحة اللي أعطاها لأطفال القدس، وكاتب الملك القدس كمان الشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للجميع. الطالب تاعي درس من القدس الشريف. زي ما حضرتكم الزملاء الاثنين يواجهوا صعوبات في التعليم زي المحاسين، المعابد اللي بنمر فيها عشان نصعد الوجهة الخاصة فينا أو المدرسة الخاصة. مثلا قسموا إحنا عندنا فلسطين لقسمين أو 3 أقسام: ضفة، قدس، عرب، 48.
الحين بالنسبة لمدارس بالنسبة للضفة، معلمين الضفة ما بيقدروا يجوا عندنا بالقدس، بنحاول نمنعهم قد ما يقدروا إنهم يجوا عندنا بالقدس. وبالقدس القادم للطلاب والمعلمين بيعتقلوهم، القادم للطلاب والمعلمين، يعني مثلا اللي بيحكي الشيء الصح مثلا زي شيء الموقف الاجتماعيات مثلا، اللي بيحكي الشيء الصح الاجتماعيات أمراض بيعتقلوه، القادم للطلاب أمراض بيعتقلوه. مثلا هم حكوا عن هذه المدارس، أنا قبل ما أحكي عن هذه البيوت إنه هم في حجة إنه يوسعوا الشوارع، هذه البيوت في جبل مكبر عدة بيوت، هذه بيوت كبيرة في جبل مكبر، هذه بيوت كبيرة في الطور، هذه بيوت كبيرة في الشوفان، هذه الكثير من البيوت، وزوروا الكثير من الملاهي، حاولوا التسويق، وضعوا مدارس خاصة بهم اللي هي مدارس البلدية، ولكن المدارس الأصلية الجيدة للتعليم هي المدارس التابعة للمنهج الفلسطيني وبس. مرحبا، أنا طالبة اسمي شربات من مدرسة الشباب الثانوية الشاملة في القدس الشرقي. أول شي حابة أشكر وكالة بيت المقدس عشان عم يستضيفونا هون، وكان ضيافة حلوة ودرس كانت كتير حلوة، وإحنا برضه عملنا ثلاثة ثقافات ونتعرف على ناس جديدة، والثقافات الجديدة إحنا هذا الإشي من أول مرة وتجربة حلوة كانت. واحنا برضه حابين نفرجيكم شيء انتم ممكن ما بتشوفوه بوسائل الاعلام زي دايما، انه اذا بنحكي عن اعتقالات وهيك، بس احنا برضه بنشوف جانب ثاني من نواحي ثانيه كمان برضه، واحنا حابين نظهر لكم اياها. أشكر وكالة بيتنا القدس على استضافتنا لحضور هذه القمة، والتي أتاحت لنا الفرصة للتعرف على أطفال فلسطين ومعرفة احتياجاتهم واهتماماتهم، ومحاولة إيجاد حلول لمشاكلهم ومعاناتهم. Nous vous remercions et nous sommes honorés d'avoir été invités ici par nos chers amis palestiniens. Nous espérons que cela entretiendra une relation qui durera dans le temps et que nous puissions trouver des solutions aux problèmes dont vous êtes victimes chaque jour. Merci. Next one. Hello, my name. Hello, my name is Aida Rahman. I come from Pakistan and I come from Khadija Gibran School. I would like to ask a question to all my friends in Palestine. What are some basic needs to children in القدس? Thank you. Lydia. Hello everyone, my name is Nusiba Tawil. I am from Khadija Gibran School and I am from Libya. My question to my friends in Palestine is, if you had one wish for the future of Palestine, what would it be? تسأل أطفال القدس إذا كانت عندكم تمني واحد في المستقبل ما ستكون؟
الحرية خلاص إن شاء الله. Palestine, please go ahead. Arabic, Palestine. Yes. Good morning, my name is Jude, and I want to ask a question to all of my friends from Palestine. What is one of the biggest challenges in Palestine? Biggest challenges. Okay, can you translate it in Arabic? Arabic. Arabic. ما هي التحديات؟ Okay, ما هي التحديات التي تواجهونها؟ السؤال الثاني بعدين نرجع لكم. Switzerland. Actually, USA and Morocco. Okay, USA. لا كل حاجة كل شيء يتكلم. USA. So in the USA, we believe that children's protection and the well-being of children and students is everybody's responsibility. Are there any associations or NGOs that can help in providing children with their needs? Thank you. Cuba, Spanish. Hello, my name is Gabriela Domacos Espinosa. I'm from Cuba and I'm from Khalid School. My question is, on a scale from 1 to 10, how safe and protected do you feel when you go outside? Next, Morocco again. Yes. Hello, my name is Sophia. I am half American and half Moroccan. I attend Khadija Brown School. I would like to ask my sisters and brothers in Palestine a question. What are your prospects for after middle and high school, and which university would you like to attend? Oh, good question. نسألكم عن تطلعاتكم المستقبلية في الدراسة وأي جامعات تريدون أن تلجوها إن شاء الله في المستقبل. Maybe Poland. Good afternoon. My name is Naeem Mabdi, a 13-year-old student in KGS, and I'm representing Holland today. I would like to ask you guys a question. Would you like to create a pen pal community or social media so that we keep in touch with you? Yes. I mentioned that before. الأطفال أنتم لازم إن شاء الله تعملوا جروبس مع زملائكم هون مع أقرانكم حتى يعني تتواصلون معهم. UK, sir. The floor is yours. Go ahead. Hello, my name is Muhyiddin. I'm from Watana School, and my question is, can you please talk about different kind of danger when you go outside? عندما تخرجون للخارج ما هي خارج بيوتهم outside their خارج بيوتهم ما هي المخاطر التي تواجهونها في العادة؟ Mr. Cameron, are you ready, sir? No? Yeah. Okay. Yeah, let's do it. I have a question for all my brothers and friends from Palestine. What is in the city of Palestine, and what is there to visit? What is there to visit in the city of Palestine? There are many places to visit in Palestine. Yes, of course. فهموها السؤال. Okay, another one. Ladies, young ladies, okay. يلا نبدأ بالأجوبة على الأسئلة. ياسمين زميلتك اللي جنبك شو اسمها؟ انت اجيبي على كل الاسئله وخلاص. مرحبا، أنا اسمي رحمة زاد من قسم الدولة الثانية القدس الشريف. نبي أجاوب على أسئلتكم.
المخاطر المواجهة لمملكة النبات يمكن إنه يتم اعتقالك في أي لحظة، يتهموك بأي تهمة ممكن يلبسوك إياها وبتضطر إنك تعتقل بدون علم أخلاق، ويمكن إنه يتم سجنك. الأمان ما في أمان كثير، من 1 ل10 يمكن 3 4. الأماكن اللي بدنا نزورها بنقدر نزور كل المحلات إلا قطع غزة المحتل ما نقدر نزورها وممنوع علينا الدخول. اوكي نيكست الشاب اللي تفضل نحكي اعطيه الميكروفون اوكي تفضل. إجابة أي واحد شو تطلعاتك في المستقبل إن شاء الله الجامعة؟ أول شيء مرحبا، أنا محمد حاتم درويش نزام من القدس سلوان، أدرس مدرسة حسن الثاني. بالنسبة لتطلعاتي أنا بحلم إنه أصير دكتور في المستقبل، أدرس في جامعة بيوزيكان في القدس. نفسي أصير دكتور عشان أعالج الناس والجرحى والمصابين في فلسطين. في أسئلة ثانية ما جاوبنا عليها؟ ولا عندي شيء؟ أنا ناس ما أعرف حتى يحكي. From 1 to 10. How safe are you? You go out. No, we don't feel safety when we go out because we don't know how dangerous we can face outside. And I want to be surgery in the future. طيب في أمام عندكم بطاقات تكتبون فيها رسالة صغيرة لأقرانكم من طلاب العالم. Guys, everybody, I believe everybody has got a card, right? Yeah, in those cards, you're going to write a little message to our friends from Palestine, from Al-Quds, just a little message, all right? A very honest little message, be it in Arabic, French, or English, okay? Yes, if you want, you can mention your names and your countries as well, okay? You guys.
You can also draw something like hearts or whatever you want. You know what? You're free and you write whatever you really want. One email address. Put it inside there. Yes. Are you done? Thank you very much indeed. Thank you, sir. Thank you.
Thanks a bunch. But this is how it was. And there's a bunch of people with a bunch of friends, right? Yeah. Thank you. It's yours, right? Oh no, that's good. Right? Anybody else here? Right. Okay. Oh, that's all right. Yeah. Okay. So let's just oh. Right. Okay. So let's just recapitulate on what we have done today. Right. Well, after your the professor's statements, where they explained and talked about the Palestinians' daily ordeals and sufferings, and the plea that they have made, actually, to the world to just look and consider those ordeals and make sure that our children in the Palestine in Al-Quds Sharif and in Palestine as a whole enjoy their life like the rest of their peers around the world. I hope that the short presentation that I gave was good enough, or at least has given you
an idea about what negotiation is about. So what we will be doing after collecting, of course, those cards where you express your thoughts and your views or your ideas about what you wish to have and what you wish will happen to you and to your friends here, the Palestinian children, of course, here. We'll be going upstairs, right? We'll be going upstairs, and then we'll hold, of course, we'll get in groups, and we'll be holding like bilateral talks, if you like. In fact, it's going to be like a simple heart-to-heart discussion with your friends, right? And then we'll eventually, of course, we'll move on to our next activity afterwards, right? So, are you ready? Yes. So, I guess we'll simply have to conclude. Yes. So we'll go upstairs then.